Very good morning, Zimbabweans. Mukasei Novimba Murukfara, wherever you are. Yes, like I said, Tichange Tiri Live, that now go live at 10. So tikumirira kuti nguva dzikwane. Mukoma nevhamulanzi mamukasei. Inini Mwari vanotiitira nyasha. Tiri vapenyu tinorarama. Mukoma vavhiera munofara here. Mukoma Edmo Mucheka kwakadini Mwari vakuitirei nyasha. Tiri kuuya sekuvimbisa kwandaita kuti na 10 o'clock tinenge tichienda live. So I'm here kuti tuone kuti zvinofamba sei. Kefi chanetsa kwakadi. Tiri vapenyu Mwari vanotiitira nyasha. Mukoma Darlington Dzuda, mukoma Brian Lunga, zviri kufamba here. Seke mutema kwakadi. Muri seiko nhaiva sekuru vangu seke. Another one apo ngara zviri sei. Mai vevasikana gogo vangu zviri kufamba here. Tinofamba tinorarama. Mukoma Mike Sango, Shava, mukoma Ganya, sekuru vangu Wellington kana veti Siklele Mbani. Tinotenda mukoma Garwe veGarabwe. Tinotenda mukoma Oscar Maisiri. Tinotenda mukoma Brian Kaswa. Ndinofara Delina uri sei mwana wekwa Muchkambizi. Zviri sei Benjamin Zondo. Mukoma Mzavazi Homeboy zviri kudii. Tiri vapenyu Mwari vanotiitira nyasha. Regai timirire vamwe vasvike munguva diki iri kuteera. Ndinovimba kuti in the next 5 minutes na 5 after 10 we'll get to serious business. Mukoma Classic kwakadi. Caveman parisei pabhindura wangu. Tinotenda mukoma Philip Pasirai po Chipamadze. No, ndinotenda. Mwari vatiitire zvakanaka. Mwari vatiitire zvakanaka. Kuburikidza nenyasha dzavo zvinofamba. So rambai muineni. Mai Midi kuri sei mukoma Rodwell. By I think in the next 4 minutes from now, this is a minute after 10. Mukoma Munengoni zviri kudii. Tiri pano tibatsirane tipanane muono. Zviri seiko Mukwasha Patrick, Mukwasha Bvumbe zviri sei mukoma Joseph, Hanzi Chibari zviri sei mukoma Munengoni. Mukoma Makamure Johannes, Nyasha Simon, Collins Severa zviri sei hama yangu. Mukoma Kapurura tinogashira. Uyai pano tikurukure. Tionesane kuti zvinofamba sei, tiri kubva kupi tiri papi. My leader mukoma Steve Mtambuwa, president ve sister opposition party. How are you my brother? Tinotenda
more blessing dzuke muri seiko nhaye amai vemhuri tinotenda. In the next 3 minutes tinenge toenda down to serious business. Mukoma Elijah kuri sei comrade, Mwari vanotichengeta vanotiitira nyasha. Tionesane tijekeserane so that tinzwanane. Ndinovimba muri kundinzwa. Mukoma Shiriva muri sei, vavazala mukoma Obed Ncube zviri sei tezvara. Tinotenda ndovimba muri kunyatsondinzwa. Mili zviri sei apo. Mukoma Kasimbi Kimpton KK zviri sei. Mwari wekudenga vatiropafadze. Kuno kwatiri kune kachando zvishoma ameno kwamuri. Turungoita countdown to 5 minutes after 10 so that we can start. Thank you Mukoma Classic. If I am very loud and clear, that's better. Mukoma Nyamandi zviri sei. Munogara nehanzvadzi yangu vachengetei zviri sei. Mukoma Fatso umba vanofara. Mukoma Manyengere, Mukoma Nyati munofara here. Shepherd Shumba zviri sei chababa, big up. Mukoma Zenzo Stole zviri kufamba here. Mukoma Kaitano Jaden, tezvara vangu Mukoma Lennox zviri seiko nhai mukanya apo. Ako nhai mai vevana Mobi ko tingaicheme here. Nyaya dzinoda kutaurwa vanhu vachifarazve. Even parufu panoitawo madzisahwira anoita kuti zvifambe. Mukoma Darlington Dzuda zviri kudii. Tiri kutanga Mukoma Fatso, tiri kutanga na 5 after 10. 5 after 10 handizivi kuti kwenye ikoko yakamira sei. Mainini Shinya, how are you Manguluve. Wekwasengweni Evelista, Mukoma Wadi, Paul Pagiwa, Kevin Mabaye, Mukoma Wellington, Mukoma Tongai Chara, tinotenda Tando, Fumo Jena Chibwe chitedza chivandire. Kwakadi hama yangu. No, tinotenda. So this is now 5 minutes after 10 o'clock. I promised kuti na 10 o'clock I will go live so that I explain pasina disturbance nyaya yandiri kutaura pana papa, so that vanhu vakwanise kunzwisisa, vazive patakamira ende kwatoda kuti tiende. Tinokugashirai mose muri kuuya. Ini ndinonzi Tsenengamu Godfrey ndo zita rangu. Mwari vanondichengeta, Mwari vanondiitira zvakanaka. Ndiri president political party inonziyo the Front for Economic Emancipation in Zimbabwe, or FEEZ in short, FEEZ. I held a press conference last week. I think it was on Wednesday. Yandakati nini FEEZ and 2023 elections. Ndokubva ndati nini 2017 is here. Zimbabwe at crossroads, the way forward. Ndokubva ndachizoita unpack the position ye FEEZ regarding my elections at 2023. Ndokubva ndachizoita unpack what I said kuti 2017 is here, and why I said Zimbabwe is at crossroads, and what I thought could be the way forward since tiripa at crossroads. So a lot of questions dzakasimuka. Zimbabweans, some understood what I said, others misunderstood, vamwe misinterpreted, vamwe took it the way they wanted, and to this day vamwe vari kuzvitorawo nenzira dzavo. So I'm here
to explain kuti ndakati kudi uye ndiri kuti kudi uye ndiri kurevei, so that everyone understands. Vane zvavanofunga pamusoro pazvo zvaakwamuri. Inini, that's not my duty to tell you what to think or what to do with the message that I'm churning out. Firstly, I have a constitutional right as a Zimbabwean to express myself on any matter, be it political, be it social, be it economic or religious. I have that right. I have a right to share with Zimbabweans my views, my opinions, whether wrong or right. That is my right, and you also have that right also, which I cannot take away from you. So ndura kuti ndiite unpack nauye kuti 2017 is here. Yandakati Zimbabwe at crossroads and the way forward. Nezuro ndakanga ndichiposta on Facebook tichitaura nau yekuti ipai soko maputi avo. Ndaona makomrades angu andaishanda nao vandaiva nao musangano we Zanu PF group revarakashi, they were unleashed. Vakauya vakandita chibububububububu. Ndikaona my brother Mugwadi Wakanda statement as director achiissue ma threats yekuti the end will be tragic. Mugwadi vakativo will be summoned. Aiwa mkoma Mugwadi Zanu PF aindisamoneka andisamoni wene Zanu PF inini, because I'm a leader of a political party. Iwewe uri director we party yako, so party yako haindishevedzi kuti uyai kundisamona. Otherwise mukatoti ngationesane kwete kundisamona. No, simba iroro hamuna, muri kuzvinyepera mukoma. But anyway, what I know is makaita meeting yekuti ndisungwe muchindibatanidzira kuna Jim Kunaka, muchiti zvakare musunge na Saibeth Msengezi. So because you have a problem yekuita conflate the party and the state, we know that you have already given the police an instruction yekuti vatisunge. So inina handina kwandinotiza, handina kwandinoenda munyika muno, handibudi because handina mhosva yandapara. Munongondisungazve, mongoita sekuda kwenyu, because nyika ino ndeyenyu, yakabarwa nemi, ndimi alpha and omega wenyika inoi, munoita zvamunoda nemunhu wese. But ndoda kungoti ndikurangaridzei kuti hamuna kusika nyika inoi ndeyaMwari, nevanhu vari mairi ndevaMwari, uye kudenga uku kuna Mwari. Itai zvamunoita asi muchiziva kuti kuna Mwari. Problem yamuri kuita ndeyekuti instead yekunzwa zvandiri kukuyambirai kuti zvikubatsirei mugadzirise pamunofanira kugadzirisa, you are being arrogant and want to abuse state institutions kuti mutidzivise vamwe zvatinoda kukuonesai. But hamusirimi vekutanga. VaMugabe vakazviita. Vatanga kutaura nawo yekuti after the dismissal yamai Mujuru muna 2015 ndokubva vati tiri pane imwe National Youth Assembly, ndokubva vati vaMugabe kwaita Gamma Talks 2 vakuda kutanga urongwa hwekuataka vaMnangagwa. Vamwe ndokubva taramba tikati aiwazve mhosva dzamai Mujuru hadzisati dzapera, dzamakati tivapomere kuti ndo zvavakanga vaita. Nyaya idzodzo musati madzipedza dzamakapomera vana mai Mujuru, vana Agoche nevamwe, nhasi mava kuti kwaane Gamma Talks 2. But wakanga huri urongwa hwavo hwekuti vakanga vachingoda kuataka
munhu wese waanofungira kuti ane threat to his hold to power. So ndokubva taramba vamwe kuti tirwise vaMnangagwa, because vamwe taiziva kuti vaMnangagwa was going to be the president. Vamwe takakurirawo kwatakakurira, kwatakanamata Mwari vakatiitira unyasha, vakatiudza urongwa hwaiuya, tikaramba kuti hakuna zvakadaro. So we stood navaMnangagwa. Ndikadzingwa mupati musi watakaenda navaMnangagwa kuchechi kwandainamata kumasowe uku. It was on a Saturday. Sunday yacho G40 yakabva yainstructa mapurisa kuti musungei, ndakabva ndasungwa. Monday yacho kwanga kwatova nevote of no confidence. Wiki iroro ndikabva ndasuspendwa. Pasina nguva ndokubva ndaexpeliwa mupati. Ndadzingwa mupati, vaMugabe takavataurira kuti Gushungo, road yamatora iyi haina kwainokusvitsai. Ndikavati inini Gushungo, nyararidzai mudzimai wenyu. Ndakaita press conference yekutanga paAmbassador Hotel ndiina Gomwe Vengai Musengi na Cecilia Verenga nema youth organizations. It was on a Monday. It was after Mai Mugabe vaenda kumazowe kwa vakaimba mazezura unconquerable. Tikabuda tikataura kuti nyaya dzamaakuita dzekuti mazezura unconquerable idzi muri kupromota tribalism neregionalism hatizvidi. And what did they do? Pa pressa iyo yandakaita, you can check on YouTube, is there. Ndo patakatsanangura kuti vaMugabe stopai mukadzi wenyu, mukarega kumustopa ari kuzokukonzerai matambudziko. Ndikatsanangura Mai Mugabe kuti Mai Mugabe imimi hamusi driver, hamugoni kushandisa chitambi chemurume wenyu kutyaira nekuti hatina kuvhotera imi. Makafanana nemudzimai wachiremba, hamugoni kuoperata patients because imimi murume wenyu ndichiremba. You are not a president. I pleaded with President Mugabe to stop what these guys were doing. But what did they do? They arrested me 5 times. I was haunted out of Mount Darwin. Ndikatiza kuya kunogara ku Harare, not out of choice, but because ku Harare kwanga kusagarika. Tichivaudza kuti varume gadzirisai nawo succession. Ndakaita ma press conference akawanda tichizama kuonesa vaMugabe kuti kwamakuenda, you are going to turn from a hero to a zero. Game ira harisi kuzonopera zvakanaka. So vamwe vaingoona kuti vana Tsenengamu havana chavainacho, varombo, havana mari, havana power. We have all the money that we want, we have all the power and everything. They rubbished me. Press conference yandakaita, you can check on YouTube. Was it 20 or 21 February 2017? Pandakadoma vaMnangagwa is successor. The following day ndakabva ndasungwa. But pa press conference iyoyo ndakataurira vaMugabe nevakomana veG40. Ndikati 1, vaMugabe mukakondinya munzira yamuri kufamba nayo, you are going to turn from a hero to a zero. 2, vaMugabe kana mukasamisa mukadzi wenyu mukakondinya nezvamuri kuita, muri kuzotadza kuvigwa paHeroes Eka, muchanovigwa kwazvimba. Chechitatu ndokubva ndavati inini vaMugabe successor ari kuuya ndavaMnangagwa, sheedzerai extraordinary congress, muchine simba muite preside over nauye extraordinary congress. They rubbished me. Ndikati no, let's argue on the choice of a successor, but deal with the matter.
Zvakawanda zvakaitika handidi kuzvitaura on camera. But all I want to say is, vamwe macheso akaimba akati vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushorwa vakati kwai anorwara. Saka nhasi ndadzoka panapa kunozotsanangurira macomrades vari muZanu PF, kuzotsanangura kuna vaMnangagwa kuti Shumba nemacomrades ari muZanu PF, you may think kuti Tsenengamu ane bitterness yekudzingwa, fair and fine. You may think kuti Tsenengamu ari kuda kukura musoro, fair and fine. But chandinoda kuti ndikutaurirei ndechekuti game renyu ramuri kutamba iri, game renyu rechihwande hwande iri, mungarambe nhasi kuti muZanu PF hamuna factionalism. Handiite yekuudzwa, because I was there. I know what was going on. I know what's going on. You may say I'm wasting my time, fair and fine. In the same way that G40 became arrogant, dismissed everything that I said. But nhasi vanotaura kuti dai takateerera zvawaitaura Tsenengamu. Ndavaudza kuti vakomana musarwisane naMnangagwa uyu. Mnangagwa ndiye akuya kunopinda. Dai muri vamwe mashandidzana naye. Ndikataura pa press conference yemusi wa 20 February kuti vakomana veG40 chigarai pasi na successor. Ndikati touch not the successor. Ndikasungwa. Ndinova undermine authority ya president. Pakazobuda vaMugabe muna 2017 vachibviswa. Ndaiva ne 10 charges ku court dzekunzi ndaida kubvisa hurumende. And this is the same mistake iri kuitwa nehurumende iripo izvozvizvi. They are concocting charges. Asi tichikuonesai macomrades kuti gomba iro maakunodonha. Pakatsika remberi ndo pari kutsika reshure. Muri kuramba. But ndinoda kuti whether ndichange ndiri mupenyu oro ndinenge ndisipo, Zimbabwe ndinoda kuti muzorangarira this live video yandiri kutaura. Ndiri kutaura as a citizen. Ndiri kutaura as a leader we opposition. Kumagumo kune nyaya. Mungandirambire, rambai zvenyu. I don't want you to agree with me. I don't want to argue with you. Neither do I want to win this debate. Rambai muri denial. But all I'm saying to you is, mangwana kuchasiririsa. If you continue in this self-destructive path, mangwana kuchasiririsa. Say ndiri kutaura sa opposition leader vamwe vari kuti but wakabuda muzanuka. Itsiye nyoro dzei chimborume kubvisa mwana wemvana madziva. 2017 vaMugabe pavakatadza kudhila nema succession matters avo muZanu PF, yakaguma ya a matter of national security. Kudzamara mauto apindira to deal with party matters. Kukaitwa Operation Restore Legacy. Kukaitwa Operation Restore Legacy. It was no longer a party matter. It became a national matter. So when something is happening in a governing party, every opposition party must be worried. Because any dispute, anything that happens there, kune vanhu vanenge vakabata power, vanenge vaine ma state apparatus, the end yacho inogona kusafamba zvakanaka. So ndiri kuti inini 2017 it was because G40 was in denial. Ichiti aiwa vaMugabe havana kwavanoenda, tichaenda kuHeroes, tichinocheiwa politburo, cabinet tichinocheiwa. VaMugabe vakatogadzira regalia, vakatotenga mota dzecampaign
ya 2023 ya 2018 but chii chakazoitika? VaMugabe vakazomira here 2018? Imimi the opposition muri kunditi uri kudei muzvinhu zvevamwe, hamuna kupinda mustreet here muchidemonstrata kuti VaMugabe vaende? Hamuna kupinda here munyaya dzesuccession yeZanu PF? Mauto enyika haana kupindira here panhau yesuccession yemuZanu PF? Because vakapinda mumastreets vaye vakanga vasiri maborder gezi kama National Youth Service, vakanga ari mauto. So how do you say now the succession yemuZanu PF is not a matter of national security? How do you say that? So it is against that background that I'm saying vemuZanu PF muri kuramba, yes, but I'm telling you because I was with you. Mune factionalism yashika pa level risingaiti. Mune factionalism ya muri suppose kuti mudile nayo. Musaite se ostrich inoti dutu rikasimuka munotora musoro moisa movanza musoro mujecha. Kana mudumbu mukange marwadza waita manyoka, hausoni kunobuda nemanyoka kuti manyoka amire. Kushipa hakupedzi kunhuhwa. Garai pasi musolve issue yenyu, because isusu vamwe venyika yese tichapinda mucrossfire nenyaya dzenyu idzi. Nekuti kana nzou dzikarwa chinokuvara huswa. Mafactions emuZanu PF akarwa, the generality of Zimbabweans will suffer. We don't want a repeat of that. We don't want a repeat of that. And this is where I'm coming from. As a leader of an opposition party, I don't have any problem with fighting Navamnangagwa ku election. Whether wanda supporter or inini ndikamira ndikawina, that's something else, or iwe vakawina, that's something else. That's democracy. But don't allow a situation kuti ite deteriorate. Don't allow an escalation of a situation. Jim akabuda achitaura kuti vanhu vakavimbiswa vakanga vavimbisana kuti vaMnangagwa vachaita 5 years. Vachiwenga vozoita 5 years. Takanga ndisiko in kwa vakavimbisana. I was not there, because if that arrangement was done, it was not done publicly. Zvakaitwa behind maziso eruzhinji rwevanhu. VaMugabe pavakavimbisana namai Mujuru muelection ya 2013 kuti ndikambenirei ndikawina ndichasiya chigaro, we were not there. And that is what gave mai Mujuru confidence. Dzekumhanya vakaita 50 rallies dzekusapota VaMugabe, vachiti VaMugabe kana vapinda vakabuda ini ndopindawo. But VaMugabe ndivo vaiziva kuti no, handisi kuda kubva, I just want to use you. And this is what happened. Do we want a repeat of that? So, vakuru ndimi muri kuzivana kuti chibvumirano ichi chakaitwa here oro kwete. Kana chakaitwa, garaika pasi muonesane kuti mukanya we chigaro chine chazotapira ichi, chindipawo imwe temu muning'ina wangu ndipedzise. Moita kaurongwa nemumwe wenyu zvisina mhirizhonga, zvisina bopoto, so that has affected the generality of Zimbabweans. People can dismiss me, but all I'm saying to you is ED ari kuchema nenhau yesabotage. Haasi kusabotagwa neopposition, ari kusabotagwa nevamwe vake. Chiri kuita kuti vamusabotage chii? Iye ngaazvibvunze kuti why are these people sabotaging me? Why are they sabotaging me? Isusu ndinoyeuka vaMnangagwa tavavhotera, was it June July 2018, kuti ndikuudzei kuti mahunga ekuwirirana haana kutanga nhasi.
ema 5-year term aya. October 2018 endai pa internet museche. I'm one of the people vakabuda pa National Youth Assembly ya October 2018 pa Zanu PF HQ pa Jongwe. Tichitaura kuti vamunangagwa munofanirwa kuita 2 terms. Because takanga tatanga kunzwa vamwe vachiti ngaite 1 term. Tikati kwanunzi aite 1 term chirudzi. Hapana akanga atatuudza. Takatozozviziva after youth assembly kuti aiwa. Because the moment yandakazvitaura kune vanoziva pa Zanu PF hall ndakanga ndakamira nechekumusoro kuya. President vamunangagwa vakanga varipo, vachiwenga vakanga varipo, ma political members akanga aripo. Anditi ndataura kuti aivaka shumba hamuna kwamuri kuenda. Munoita 2 terms. Anditi because those takanga tasunga se youth league. Ta influence wane vamwe tisingazive kuti vamwe ava vakanga vatogara dare. Ndokubva vauya votudza kuti no mukuru anofanira kungoita 2 terms dzake. Isusu we didn't see any problem with that. We said vanongoita 10 years dzavo vodini voenda. Then anotevera wouyawo. But tazopedza ndakaona vamunangagwa vakaombera so. Pandakataura kuti munoita 2 terms vakasekerera so shumba kusmaila. But ndakaona ma political members akanga akagara nechepasi vakataridza kushamisika so kuti ko muyouth uyu ari kutaura kuti kudii. So ndazopedza ndo pandakazunza aiwa imimi matoshandiswa. Vanhu avanga vakawirirana kuti 1 term kota zive. No, that's how I know it. But zvekuti ichokwadi kuti vakanga vawirirana angova makuhwa. Vamunangagwa na vachiwenga ndo vari kuzivana. Anditi? So these 2 people without involving vanhu vese ngavagare pasi. Because the end is not right. The end is not right. Matanga issue yekuti muda kupa mumwe mudzimai chigaro. And speculation iri kuti munhu wamuri kuda kureplace ndavachiwenga. So what do you think he's going to do? Kuti uku makamuvimbisa kuti muchamupawo 5 years dzake, uku maada kumubvisa maada kuisa mudzimai. Saka muri kufunga kuti anoreacta use munhu wenyama uka. Because panyanga apa hapana asingapadi. Hapana asingapadi. So varakash kana muri kushetuka henyu pa Facebook apa nekuna ana Twitter uku muchindituka muchita se huku ya damburwa musoro muchingoshetuka. Varume nyaya ndiri kutaura varume. Well, fair and fine. Pazvinoitika ndimi muna affectwa. Isa hata affectwa ndiri ku opposition ini. Ndingatongosungwa hangu se instruction yamakapa but handina chinonda affecta. Then the other issue yandikuda kuti nditaure pano pandeye kudaiso. People were asking me kuti saka uri kuti vachiwenga pindai. Ndokubva ndati aiwazve ko kana vanhu vakavimbisana zvivimbiso zvavo chii chakashata kuti vagare pasi vaonesane woudzanaka. Because soko vanenge vachiti ndikudawo maputa angu kana zviri zvo zvavakatenderana semakuhwa atakanzwa. But kana dziri nhema tine urombo. Asi kana chiri chokwadi kuti ndo zvamakatenderana chigarai pasi muonesane kuti muning'ina ini ndaakufambawo kusvika apa. Mopanana maassurances enyu ndimi munoziva how to handle these matters. Vachiwenga kana vachichida chigaro aiwa iright yavozve. Iright yavo.
I'm not here to say ngavapinde or ngavasapinde. Zimbabweans will decide on that. Zimbabweans will decide on that. But my issue is, Baba Vachiwenga, nemi Baba Mnangagwa, garai pass. Muone sane. Musanyeperane kuti muri kuwirirana, amusi kuwirirana. Amusi kuwirirana. Muri kuwandirana. Zvimwe zvacho handidi kutaura on camera. Muri kuwandirana. And the end is not going to be right. Either for Vachiwenga or for ED. Mese munogona ku funga kuti makapenga. But all I'm saying is, find each other and resolve your succession issues. Zisazokuvadza nyika yeZimbabwe. Yemauto, ndaona vamwe vari kuti adressa nyaya yemauto. Vamuchangwa vakabuda vachitaura kuti isu nemauto takamira pamwe. Fair and fine. And takazvionawo 2017 kuti mauto akaresolve ma succession matters eMzanu PF. But I don't think kuti going forward it is an ideal thing to do, because mukava vanhu vekubvutirana abvutira mumwe anobvutirwawo. VaMugabe vakabvutira vaNdabaningi story vachishandisa mauto aiva pamugagawo. The Zanu military officers vakazobvutirwawo zvakare with the intervention yemauto. And trend iyoyo ikaenderera, no one will be safe. Anobvuta anozongoguma nekubvutirwa. But is that what we want as Zimbabweans? Definitely not. We don't want that. But chii chinozoita kuti vamwe vasvike pakushaya kuti todii, it is because munenge mavapusha mavaisa mukona. Munenge mavapusha mavaisa mukona. So they are left with no option. Because kiti ikaiswa mukona inogumisira yashaya kuti saka ndodii. So vaMnangagwa musaisawo vamwe venyu mukona, because they will be left with no option but to find ways of rescuing themselves. That is not the right way. VaMugabe vakatadza kudila nema succession matters, vachiplaya hide and seek. Shumba, regai kutamba chiwande penyaya idzi. Be open to each other. Deal with these matters openly. That is my point. Kana Vachiwenga manga makavavimbisa kuti muchavapa maputa avo, kana maona kuti hamusi kugona kuvapa izvozvi maputa avo, chitaurira nayo navo kakuti zvichafamba sei kuti vazowanawo mukana wokudyawo maputa avo. Ndokunge vana veZimbabwe vachizovatendera kuti vadye maputi avo, because Zanu PF's choice is not Zimbabwe, the choice of every Zimbabwean. Zimbabweans will have to decide in an election kuti do they agree to that or not. But chatinotya ndechekuti imimi mukarwa, because mese mune power, it will affect Zimbabweans. Izvozvi kune maZimbabweans vari kunze kwenyika who were loyal to President Mugabe, vaka-affectwa nekuva loyal kuna President Mugabe. Vana comrade Kasukuwere, vana comrade Joao, vana comrade Chidakwa, vana comrade Mzembi, vana Professor Jonathan Moyo, vana comrade Mandichimene, who are affected nekuva loyal. So if anything is to happen to a sitting president, it will affect vanhu vanga vari loyal kwavari. Ndo zvatiri kuda here. Is that what we want? Definitely not. Definitely not. So kune vamwe vari kuti zvisiye zvirwe, ngavauraya neikoko. Hama dzangu maZimbabweans, panorwa mikono chinokuvara huswa. Gonzo zvarakanga rateerwa riva, rikakumbira rubatsiro kuna huku, kuna mbudzi, kuna mombe, kumunhu,
vese kune mhuka dzese dzikaramba kudonhedza river. Nyoka payakazouya ikadzvanywa neriver, gonzo harina kuzourayiwa neriver. Huku yakafa, mbudzi yakafa, mombe yakafa, muridzi weriver akabva aurayiwawo futi nenhau kuti akazenga arumwa nenyoka yakazouya pasi periver iye anga akateya gonzo. So issue is not about kuti vanhu veZanu PF ngavapedzerane. Munofarira kuti vanhu varwe vakabata mamissiles, kuti Russia ine missile, America ine missile, zvonzi ngazvitatsurane. What do you think gonna happen to you if these guys throw missiles at each other? What do you think is going to happen if ED and Chiwenga fight escalate? What do you think is going to happen to all of you? It will affect Zimbabweans. It will affect Zimbabweans. So you may not appreciate where I'm coming from and say, no, ndikuda kudzoka kuZanu PF. ZANU PF andichadzoki. If I wanted to remain in ZANU PF, I would not have formed a political party. KuZANU PF handisi kudzoka. I've formed the Front for Economic Emancipation in Zimbabwe with other comrades. Vaiva muZANU PF, vaiva ku-MDC, nevari kubva kune mamwe parties, nevamwe vasina kuita politics. I'm comfortable with our new political home. And we are going to contest in the 2023 elections. Tichifielda ma-MPs nema-councillors kuti vawine. Andina basa nekudzokera kuZANU PF. Vamwe vanoti kana wadzingwa muZANU PF, outside ZANU PF kunotonhora. Imi muZANU PF 2014 yakawana 2.4 million votes out of around 14 million people, which means kuti ZANU PF in a minority, the majority are outside ZANU PF. So kana ndichitonhorwa ndiri kutonhorwa neruzhinji rwevanhu, and vanotonhorwa ndeavo vakanga vajaira kufuka magumbeze eZANU oro kupfeka majuzi eZANU. Ini salary yeZANU ndakatanga kuidya muna 2018 kusvika 2020, pamwe pese apa ndaidyei, ndakararamiswa nei. Saite drama imi. So the point yandauya nayo pano pamaZimbabwe ndeyekuti situation iri muZANU PF is right. These people must be urged to deal with their issues internally. Isu tauya semasawira kunozokuudzai kuti kune mumwe waromba ari kupedza vamwe. Iwe waromba iwe, iwe waromba iwe. Siyai zvamuri kuita. Vamwe vari kutaura kuti Tsenengamu wapera, uri kuda kutsvaga relevance. Kupana politician asingade kuva relevant. Ndiani? Ndeupi politician asingade kuva relevant? Kutondifollowa kwa unotoita kureva kuti ndiri relevant ka, kunyamba usingandidi, kunyamba usingasapoti zvanenge ndichiita. If I was not relevant, you were not going to follow me. You were not going to even read what I write or listen to what I say. So I am relevant. And that's it. You may disagree with Mnangagwa, but he's there. You may disagree with Chamisa, he's there. You may disagree with Tsenengamu, and Tsenengamu is here as the president of the Front for Economic Emancipation in Zimbabwe. That's a fact. Then vamwe vakanditi, so iwewe urikuti wakabuda pa presa uchiti there are only two people who can take us out of this situation. Ukataura nawo yakasukuere na Chamisa. Apa wadzoka wakutaura nawo yaSoko. Aiwa nyaya yaSoko ndiri kuitaura because Soko na Shumba vakarwa. Zvikadarikidza pazviri, it will affect maZimbabweans. Yes, I believe that in the current situation, kana Mwari vaitendera, Comrade Kasukuere na Comrade na Advocate Chamisa, they have a critical role to play in delivering Zimbabweans from the current mess. And Soko equally has a role to play in the current mess. Inini ndinogona kunge ndisiri center striker at the time being. Yes, my party is not yet that big to win a presidential election. I accept that. That's a fact.
Why should I lie to myself? Andidi kuzvifonera ini. Andidi kuzvikwidza ndege yemashanga ini. In 2023, I'm going to contest for MP if the party is going to agree to that. Don't open the parliament and start to speak on behalf of Zimbabweans and start to fight corruption in parliament and start to ask the leadership to be accountable and to make sure that they are accountable to Zimbabweans and fight for the poor and fight for the voiceless. That's what I'm going to do. And I'm going to do that under the banner of FEEZ. We are open to an alliance, we are open to a coalition, we are open to any election pact with progressive forces. Yes. And I believe kuti either Vakasukwere or Mkoma Chamisa can lead Zimbabwe at some point. Be it tomorrow, be it today, or kuswera mangwana. But you cannot discount them from the Zimbabwean political arena. Emotions aside, my differences aside. Zvakafanana nekuramba kuti vamunangagwa vasi president. He is the president. Kunyangwe ndisingawirane nezvavaita. Zvakafanana nekuramba kunzi no Chamisa haasiri opposition hombe muZimbabwe. I'm not triple C, but I agree kuti he is the biggest opposition leader in Zimbabwe at current. That is a fact. Ngatitaurirane chokwadi kuti fight iri muZanu PF ikasagadziriswa hazviperi zvakanaka. Muchazondiyeuka. Ngatitaurirane chokwadi kuti vamunangagwa ndi president kunyangwe vari kukundika zvavo, but he is there. And Chamisa currently is the alternative. And Kasukwere is the second alternative. Those are the two alternatives that we have. And equally so, Soko has got a role to play. Pamtambo wesewe. You cannot run away from that fact. So munogona kusadaza ndiri kutaura. But ndiri kukuudzai. Mayouth ari muZanu PF muri kundituka pa Facebook. Vakuru venyu vakabuda vakataura kuti chinhu ndechedu. Zivai kuti muri kutuma kumberi vanhu vakaguta kuti vakubikirei. Vari kubva vagadza beans nemazondo, vobva vaisa tsotso. Because ivo vambonwa tea and vambodya porridge, so they can afford to wait for mazondo avo. Imi munei. Hauna chawinacho. Data chairo unoita rokutumirwa kuti undituke pa Facebook. Munda hauna, claim hauna, basa hauna. Chawinacho i-t-shirt ne cape. Unei. Unondiseka kuti Tsenengamu ane Honda Fit. Ndeyangu zvaisi yeZanu kai. Ndai driver Ford Ranger yeZanu ndikasarudza kuisiya ndaona kuti zvadhakwa. Endi pari zvino ndine Honda Fit yangu. Ndinayozve. Ndeyangu. Ndinganzi ndine Honda Fit natiri musango wenje akatengerwa musangano mota nemusangano. Ina ndakutengerwa nemusangano iyi. Andina kutengerwa nemusangano iyi. Yes, people may say Kasukwere uri kumudi. Looking at the record rakaitwa naana Kasukwere. Ini ndaitorwisanawo naye. But andina godo andina shanji. Munhu anoending yekulidha anayo asina hana. Vana Kasukwere ndakavaudza kuti musarwise Mnangagwa uyu. Ari kupinda kunozotonga. Vakandirambira. Mnangagwa arungotonga wani. Handirambe chokwadi chinenge chiripo ini. I'm sober. Ndokusaka vamwe vangu ve triple C vachindituka, kuZanu PF vachindituka, because I choose to say the truth. I take my time kuti no, nyika inofanirwa kuenda kupi. Ndochida kunotaura imwe issue iri critical. Yandakataura pa pressa ye GNU muna 2023. My comrades, GNU is inevitable in 2023. It's coming. Prepare for that. It's coming. Prepare for that. Vanobata mu spirit chagainya yayo monduudza kuti wakanyepa. It's coming. It's there. Because the first round is going
is not going to produce an outright winner. Zviri muZanu PF zvikasaresolvwa, Zanu PF haiwani 50%. Opposition tikasabatana hatiwani 50%. That's a fact. So Zanu ikashaya 50%, opposition ikashaya 50%. Pakaita vamwe vanenge vaine 10% or so. Kuri kugadzirwa GNU. That is coming. So vamwe vanonditi, hey, we just want to get rid of Zanu PF totally. Everyone wishes for that. I would also want to see that. But the truth of the matter is, ndo zviripo, ndo zviri kuuya. Because muZanu PF kune vamwe vari kunorovera bhora musango. As we speak, more than 60% yema current MPs vari kutaura kuti president Mnangagwa vari kurema kuvatakura pamafudza vakuvakampenera inda akuzvikampenera. So ma MPs eZanu PF achawina, but pana president pachaita nyaya. Pana president pachaita nyaya. So this is a fact. So inina hangu, to be frank, I would prefer to get rid of Zanu PF totally, or zikaramba would get a GNU which would bring Zimbabweans together so that people can work together. We get an opportunity kuvaka nyika yedu. Toita ma electoral reforms, toita ma security reforms, to gadrisa, to finalize an violent reform, to deal with corruption effectively, nyika yovakwa toenda kumberi. We may not want to work with the Zanu PF, but Zanu PF muna 1980 accepted the fact yekuti hatigone kuta get rid of Smith totally. Ndokubva vaka reserve 20 seats for the Rhodesian Front. Vana Dennis Norman vakaitwa ma minister. Vana Peter Wars vakasiwa vari ma commander. So that's it. So you may not like it, but I'm telling you the truth. Gadzirirai moyo yenyu kuti is either Zanu PF ichaluza, opposition yotonga, or there will be no outright winner. But zvekuwina kweZanu PF ayo haiwini, because Zanu PF iri kunoita bhora musango and vari kurwa, saka havasi kunowina. So that's a fact. And GE runoff in a problem yekuti Zanu PF semaziro amunoita. I would rather prefer a GNU. Say whatever that you want to say about me, I would rather prefer a GNU. That's what I think. Is Godfrey Tsenengamu is also president of the Front for Economic Emancipation in Zimbabwe. So in 2023, tiri kuno misikidza varume nevakadzi vakomana nevasikana kuti vawine 20 seats under the banner of the Front for Economic Emancipation in Zimbabwe, so that we can push agenda ye genuine economic emancipation ema Zimbabweans, kuti titore upfumi hubve mumaoko evashoma huchienda mumaoko evakawanda, tidile nema economic injustices, tidile now the corruption, and also take leadership to account. So inini I've accepted, yes, kuti vane chance yekuwina presidential election muna 2023 ava include inini. I'm not part of that. I'm still small to think of winning presidential election in 2023. And this ndakabuda mdinayo yoyo. Vamwe vese vari kuti tucha musango umu. My comrades, kuwesta nguva, candidate inouya iri under Zanu PF, or inouya iri under CCC like Chamisa, or ma small parties akabatana to form a formidable third force. Ndo panogona kubuda a winner. Izvi zvokuti tumapati twedu tudiki kamwe nekuku koti ndoda kuita president, muri kudyirwa mari mahara umusha umu. Stop wasting your resources. Stop wasting your resources. It's either we work with Chamisa as opposition parties,
hongu munotaura kuti vane big brother, I understand, but would rather engage them or kana zvaramba togadzirawo coalition in small political parties. But if we do that, then let's be rest assured kuti no one is going to win as a president in the first round. Tinenge taakuenda ku rerun or panenge paakugadzirwa GNU. Yes, you may say step daddy kuti Zanu PF and its system must go, but you must also understand kuti emotions aside, it is a process. It is not an event. It's not easy to get rid of a system. If I sober, my comrades are opposition. If I sober, we are going to vunza kuti, given a GNU, what would you prefer? I take president. I would prefer Advocate Chamisa to be the president of the GNU. Kuti vabatanidze vanhu. Oro mukoma Sevia Kasukuere kuti vabatanidze vanhu. Ndichivimba kuti vakasukuere pavanodzoka. You are not going to be vindictive. Kuti vela kose makazondidai mukandidai. No. Hatidi leader anochengeta zvigumbu. Inini ndakatombokutsamwirawo ndikakuregererai. Vamunangagwa ndakatombovatsamwirawo ndikatovaregerera. Kana vachiwenga ndakatombovatsamwirawo kuti no, vakapusha agenda yekuti ndidzingwe mupati, but ndakatovaregerera. Handichengete chigumbu ini. That's me. Even ukandituka nhasi mangwana tinofara tese. So, that's it. We may like it or not, but as Zimbabweans, we must create an opportunity yekuti tuye tibatane. Each and every one of us ane strength yake, ane weakness yake. But if we complement each other, taibuda. Imagine a team yekuti vamunangagwa apa, vachiwenga apa, Advocate Chamisa apa, Kasukuera apa, Jonathan Moyo apa, Tendai Bita apa, Professor Jonathan Moyo apa, Love Mo Maduka apa, Job Skala apa, Temba Mlisko apa, and yours truly Tsenengamu apa. Tichishanda tiri pamwechete. Pasi na anodonzera pasi, Zimbabwe could be better. So you may not like my approach, but one day you will appreciate. So well, ndanzwa na majaira kuti Zanu PF yakagara meeting nezuro kuti inoda kundisunga. Ndinosungwa hazvina basa. Pamwe vanondiendesa kuchikurubi oro parimandi. Hazvina problem. Comrades vamugabe vakandisunga ka5. But ndaingozama kuvaonesa. Imimi ndisunge yenyu, ndiri kuzama kukuonesai. Asi kupati kwenyu handichadzoki, kuzana handidzoki. Akanganwai kufa nekuora handidzoki. Handidzoki. Ndakatovamba bato, tiri kutoriumba ndiri kukura. Kuzana handidzoki. So, I would prefer a GNU-led opposition, maybe Navachamisa, but working together among my comrades are progressive Zanu PF. Vopawo assurance vanamunangagwa kuti zvinhu zvinofamba zvakanaka. Because when you threaten people vanenge vaine power, they dig in. Ukathreaten generals ari mupower uchiti tikapinda tinokubvisai, they will make sure kuti haupindi. Hautuke garwe usati wabira rwizi, hazviite. And iyo security haisi yekungotamba nayo so. Hainzarwo. I would prefer kuona vakasukuere na vachamisa vachibatana so. Is to end up a ground to tanga kumobilize vanhu. Well, it's up to Zanu PF kuti vakasukuere vakadzoka vachavatambira here or not. That's up to them. And it's up to sorry for that mishap. It's up to vakasukuere kuti vanoda kuweka na Chamisa here or not. Or vanoda kutanga rwendo rwawo, it's up to him. But inini zvekuzanu handisi kudzokera.
ndaona tete vongaizimudzi. Yes, vana president anzi Pasario Valerio ve uza tichishanda pamwe chete, vana tete Linda Masarira tichishanda pamwe chete, ivo vana vongaizimudzi varipo, vana tete Mahere, a very good team in Zimbabwe.